ஸோ பெண்களுக்கு வந்து ரொம்ப காமனாக தேவைப்படக்கூடிய ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் how to maintain their personal hygiene. Any care starts with the general well-being. So first thing is your diet. Eating junk food, too much of oily food இதெல்லாம் வந்து உங்களோட gut and intestinal floraவை affect பண்ணும். ஸோ பெண்களுக்கு வந்து ரொம்ப காமனாக தேவைப்படக்கூடிய ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் how to maintain their personal hygiene. That is vaginal hygiene எவ்வளோ நல்லா நம்ம வந்து கேர் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும். பட் how to do it and what should we do அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ரைட் ஃப்ரம் யங் சில்ட்ரன் டு ஓல்டர் உமன். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம vaginal கேர் பற்றி பார்க்க போகிறோம். So any care starts with the general well-being. So first thing is your diet. So diet வந்து நிறைய fruits and vegetables உங்கள் டயட்டில் இருக்கான்னு பாருங்கள். Because eating junk food, too much of oily food இதெல்லாம் வந்து உங்களோட gut and intestinal floraவை affect பண்ணும். And that will in turn affect your vaginal flora. That will make you susceptible to multiple infection. Also you have to clip your pubic hair வந்து அப்படியே விடக்கூடாது. You have to clip and trim that hair very frequently. If you're using some chemicals or completely shaving that area, before you use a chemical, you have to do an allergy test. Make sure that your skin is not sensitive to this particular chemical before you use it in the private area. Because there are skin allergies which can happen. Sometimes pigmentation can happen with a chemical. So you have to be careful, but definitely clipping and trimming and shaving the private area is very, very important to maintain your personal hygiene. Second will be your exercise. ஸோ நிறைய குண்டாக இருக்கீங்க, ஒபீஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக உங்கள் தை அண்ட் இன்னர் தை ஏரியாவில் வந்து ஸ்வெட் நிறைய கலெக்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. And when you are obese, definitely there is more susceptibility to any infection. So weight loss and regular exercise is very important. And have a shower twice a day. நம்ம ஊரில் வந்து இருக்கிற வெயிலுக்கு டெஃபினட்டாக 2 வேளையாவது நம்ம குளிக்கணும். ஸோ காலையில் குளிக்கிறது மட்டும் பத்தாது. ஈவினிங்கில் when you're coming back from work, definitely you should have a shower, change your dress, and that is very important. ஸோ இதெல்லாம் பேசிக்காக நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். During menstrual time, how to take care of your private area. So menstrual flow அதிகமாக இருக்கிறவங்க definitely you have to keep changing your pads at least once in 3 to 4 hours. You have to change your pad. So using the same pad for a longer duration definitely will make you susceptible for infection. And tampons யூஸ் பண்ணுறவங்க 6 to 7 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே tampon சேஞ்ச் பண்ணியே ஆகணும். Using this, leaving the tampon inside the vaginal area for a longer duration definitely will cause other infection and other issues. These are simple practices which will help you during the menstrual period. Number 3 is toilet. So toilet use பண்ணும்போது how to care for your vaginal area. So you have to clean your vaginal part. Even if you're urinating, you have to wash that area. Urine போயிட்டு wash பண்ணாமல் அப்படியே வர்றது or just damping that area with a tissue paper and just coming off, இதெல்லாம் வந்து will leave odor, அந்த ஒரு ஸ்மெல் அங்கே இருந்துகிட்டே இருக்கும். And definitely that will attract more infection. So always whenever you are using toilet, even if it's only for urination, you have to clean the area. And every time நம்ம soap யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது. Just use a gentle normal water. So soap repeatedly use பண்ணுறதோ sometimes it can cause dryness, and invariably that will cause irritation to the skin and itchiness and infection. So repeated soap usage should not be done. And 4 will be scented oils, scented perfumes in the vaginal or vulval area நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸ்மெல்லுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், but it will affect the normal natural flora which is developing there. And whereby அந்த நார்மலாக நம்மளுக்கு அங்கே சில கிருமிகள் பாக்டீரியா இருக்கணும். ஸோ அதெல்லாம் இந்த ஸ்மெல் scented perfumeனால it will not be there, it will not grow there, and it will make us susceptible to unwanted bacteria. So when you're using a toilet, this has to be followed. And whenever you use water to clean the vaginal area, you have to also dry it after that. So you should use a dry towel to each time dry the vaginal area before you leave the toilet, or use a dry tissue paper to dry that area before you wear your panty. So again, the most important thing is wearing a wet panty. So whenever you're cleaning the vaginal area with water, don't wear the wet panty repeatedly.
ஸோ வெட்டாக இருக்கிற அந்த பேண்டீஸை நம்ம போட்டிருக்கப்போ ரிப்பீட்டட் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் அங்கே ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. அண்ட் வெட் பேண்டீஸ் மைட் இரிட்டேட் யுவர் ஸ்கின் டூ. So in a day, if you think your panty is getting wet, please change your panty. Don't wear a wet panty for a longer time. And some people will have always a dry vaginal area. Dry vaginal area irukku appadina, that itself can be a skin irritant and cause some kind of itchiness. So இந்த மாதிரி dryness இருக்கிறவங்க டெஃபினட்டாக மாய்ஸ்சரைசர் யூஸ் பண்ணணும் அந்த ஏரியாவில். And some oils, like any vegetable oils, coconut oil or sunflower oil or olive oil, any oil, vegetable oil can be used safely in that area. So not necessary that we have to go for expensive moisturizers. You can very well use your வீட்டில் அவைலபிளாக இருக்க vegetable oils, and which will give us a moisturizing effect. And sometimes you will have வெட் வெஜைனல் ஏரியா, ஒரு மைல்டு செக்ரீஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் சிலருக்கு. அதனால் வந்து பேண்டீஸோ பேண்டி லைனர்ஸோ எப்பயுமே வந்து வெட்டாக இருக்கும். ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா அடிக்கடி க்ளீன் தட் ஏரியா வித் நார்மல் சோப் அண்ட் கீப் இட் ட்ரை. அண்ட் whenever you have a shower in the morning, try to use a mild talcum powder in that area. ரொம்ப ஹெவியாகவும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ரொம்ப சென்டட் talcum powder யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பட் மைல்டாக ஒரு talcum powder அங்கே போடுறப்போ you might feel dry through the day. So these are simple steps which we can follow so that you can keep that private part in a safer condition. So other important thing is what is the right panty to be worn. So in a country like India where our temperature is very high and your vaginal area is going to be with a lot of sweat, I think you should use a very simple cotton panty. That is very, very important. Cotton panty can absorb the wetness and keep that area a little drier. And always it should not be very tight. It should be a little loose and comfortable for you. And make a habit of changing the panties twice in a day. Whenever possible, if it's getting wet, please change your panty. And so in the night, make sure that you don't wear a panty. It's okay not to wear a panty during the night time. So tight panties night la potu padukkuradhu, if it's your habit, please don't avoid doing it, because that is not really required. If you want to care for your private area, follow these simple steps which I have told in this video.